Hello, I am Hugo. I am from France. And before this surgery, I did one surgery, FUE, 3,500 graft in Turkish. And the result was good. I was very impressed of the result. There are some part of my head that I had still some hole on the vortex. So I did I want to do this surgery with Satya clinic for have a better result, more natural result. So cover the vortex area, have better density, and increase the front line on the side line for decrease forehead size. So I knew about the Satya clinic with the YouTube video of the doctor and the Instagram account. So I checked that with my wife, and we decided to come in Satya and meet directly the doctor. Satya clinic, I will receive 4,000 graft and FUT, FUE transplantation with some BHT2 from the breed. So I explained to the doctor all my expectation. It was to have a better density in my hair, have a more natural line, and decrease the size on the size of the forehead, and have a good density on the vortex. So I explained the doctor what I wanted, and he explained me all processes, all type of surgery I needed to do for have this result. So he explained me everything, all the processes, and we was agree on the FUT, FUE graft, 4,000 graft, and the BHT transplantation too. I meet the doctor in his office, in his clinic, and he was really kind, and he explained me totally all the process. I didn't add his explanation in Turkish. It was more fast. And with the doctor, he explained me from A to Z all processes on how the surgery will be done. Bonjour, je m'appelle Hugo, donc je suis français. Je fais une greffe donc ici à la clinique Satya, donc 4000 greffons FUI, FUT, and, avec une donation de la barbe. Donc j'ai fait déjà une première expérience, donc une première greffe en Turquie, 3500 greffons. Ça s'est très bien passé. J'étais très satisfait du résultat. Actuellement, j'ai une densité, donc je souhaite améliorer ma densité et ma zone du vertex, ainsi que la ligne descendre, la ligne frontale et sur le côté également. Donc pour avoir un rendu plus naturel et pour diminuer la taille de mon front. Donc j'ai choisi de faire cette opération donc à la clinique Satya. Donc 4000 greffons, FUI, FUT et BHT. Donc mon expérience avec le docteur Shaill s'est très bien passée. Il a su m'expliquer de A à Z le processus et comment il allait intervenir donc, sur mes zones, donc donneuse et receveuse. Donc voilà.